area ambayo unaangalia na unafurahia tu, hii milima nini iko sawa, lakini ukiingia ndani ni kama mtu mwenye amenona kwa ajili ya minyoo kwa tumbo. So kuna shida nyingi hapa, na mimi langu ni kwamba sheria ndio msema yote, na huyu gavana mbele ya sheria ni kama mende mbele ya trailer. Hana sauti mbele ya sheria. Had written in advance informing the governor of our coming to Isiolo. Unfortunately, when we arrived in Isiolo, the governor was a no-show. We have not received any explanation as to his whereabouts. The Senate has taken serious reservations about the absence of the governor. The Senate, sitting in the County Assembly chamber, made a number of resolutions. The first resolution was a reprimand to the governor and the entire county executive for failing to respond to the issues raised by the Auditor General and for failing to appear before the Senate committee. Number two, the Senate, invoking its powers drawn from Article 125 of the Constitution and the Parliamentary Powers and Privileges Act, has imposed a fine of 500,000 shillings on the governor for Isiolo for failing to appear before the Senate, having been invited as a witness. Money to be paid from and that money must be paid from his personal account and not from the revenue fund of Isiolo County. Number three, the Senate has also invoked its powers to summon or to compel the appearance of the governor before the Senate by means of summons. The date, place for the summons will be communicated in due course, but we will also be instructing the Inspector General of Police to make sure that the governor appears before the Senate, failure to which he will have to be arrested and forcefully presented before the Senate. Now, all this was not necessary because we did not come on a witch hunt. And we did not come to do local politics. We came to see what the money that Senator Dulo and the rest of us have been fighting for to come to the counties, what that money has done. We went to see the county headquarters, a very grand project that has been on for the last 6 or so years. Unfortunately, they could not even allow us to go in. We went to the market. We found the market has been stuck for many years. We've gone to the stadium. We found the stadium is a white elephant. We have come to the dispensary here. We have found that it has become a slaughterhouse rather than a place for treatment of patients. We have gone to the mortuary. We have found that you have a mortuary where even the cooling systems are not working. And they were blaming us for turning off electricity, saying that it was working before we came. This is not the promise and dream of devolution. The people of Isiolo are Kenyans. They deserve better. They deserve quality health care at the same level as the people of Kisii and the people of Nandi. The boys and girls of Isiolo deserve their talents to be nurtured the same way as the people of Homa Bay through provision of facilities like stadia. The women of Isiolo do not need to walk long distances to go to hospital. If we have built this, let us finish it, let us stock it, let us have human resource in it so that our women and youth can get treatment. Senator Cherargei will say it, but he said something that I found very interesting, that in Isiolo, maisha ni ngumu kama uko hai, na hata kama umekufa unapelekwa kwa ile mochari, maisha bado ni ngumu. It should not be that way. So we are going back to Nairobi very disappointed at the state of affairs, but to the people of Isiolo, the Senate will not leave you alone. The Senate will be on your side. When we send the money to the county, we are not sending it to the governor and the bosses. We are sending that money to benefit you. You are lucky to have a senator who has always fought for Isiolo. That county headquarters that is told, it is Senator Dulo who fought for Isiolo to be among the counties that were benefiting from that conditional allocation. The county assembly, the ones who have disappeared on us today, it is Senator Dulo who fought for the county assembly to get an additional 60 million for them to complete their premises. When the politics of one man, one shilling, one vote was there in the last parliament, it is Senator Dulo, alongside other gallant senators, who stood firm to ensure that Isiolo was not losing out on revenue.
If Senator Dulo wouldn't have spoken out, Isiolo would be receiving 2 billion Kenya shillings, not 4 billion Kenya shillings. The Senate exists to protect and defend the interests of counties and their governments, but where the county government's interest is at odds with the interests of the citizens, the Senate will stand with the citizens and will call out the county government. And the county government is the assembly and the executive. Leo wamepotelea mitini, hatujawaona, and as they say in English, the guilty is afraid. And why would they be afraid? They should only be afraid if they are committing illegalities, if they are stealing, if they are doing all sorts of bad things here in Isiolo. Finally, we have declared Isiolo a crime scene because there's nothing that we have seen that seems to be working. Being a crime scene, we will be calling the EACC to come here, the Office of the Auditor General, the Directorate of Criminal Investigation, and if these organizations cannot make sure that resources are properly utilized, Senator Mtata has advised us that we could still push for either dissolution of this county government or push for suspension or stoppage of funds to Isiolo County. Sisi kwa heshima ya kamati ya mwenyekiti na dada yetu Senator Isiolo Fatuma Dulo, tumetembea Isiolo hii kuangalia zile pesa ambazo tunatuma kutoka kule Nairobi zimefanya kazi katika mashinani. Tumeshangaa sana, tumeshtuka sana, tumeshikwa na kiwewe. Kwa sababu zile pesa zote ambazo umetuma asijafanya kazi kulingana na mujibu wa sheria na katiba na heshima ya wananchi. Tumeenda pale tukatarajia governor atakuja aelezee jinsi ambavyo ametumia pesa ambazo tunatuma, aje kuja ameingia mitini. Juzi wiki mbili iliyopita alikuwa katika bunge la seneti akisema counties ziongezewe pesa. Wakati governor na magovernors wanataka pesa, wanakuwa wanyenyekevu, wanakuwa watu roho safi, lakini ikifika wakati ya kukuja kusema pesa zimefanya nini, wanatoroka kwa sababu wameshikwa na ile kitu inaitwa roho mtakatifu. Mimi nataka niambie watu wa Isiolo ya kwamba sisi kama bunge la seneti tukiongozwa na mwenyekiti wetu, sisi tutasimama kidete kuhakikisha zile senti zote ambazo zinaletwa mashinani zinafanya kazi. Ya mwisho, kwa sababu nimetembea hapa Isiolo, hakuna kitu inafanya kazi. Sasa unahangaika ukiwa hai, tumeenda pale mochari, hakuna hata amani huko. Sasa unahangaika ukiwa hai, ukiwa mautini unahangaika. Kwa sababu tumeenda huko kwa mochari, hata wale walisha, kwa sababu kila nafsi itaonja mauti, pia hawana amani huko kwa sababu mochari haifanyi kazi. Sasa tunashangaa hii ni kaunti gani? Na nataka niungane na ndugu amesema ya kwamba ikiwa na chairman amesema ikiwa governor hata kuja kuelezea, sisi kama bunge la seneti tuko na power ya kwanza ku demand suspension ya county government na county executive ya hapa Isiolo county government, ama tusimamishe zile hela, kwa sababu kama hizo hela zinakuja inaingia kwa mfuko ya mtu na wananchi wa Isiolo hawana kazi, hawana dawa, hawana basari, hawana barabara, hawana maji, then nikinaya sana itakuwa na maana kama sisi bunge la seneti tusukume pesa mashinani. Mimi nataka niwaulize wananchi wa Isiolo, mtuendelee kutuombea, mtushikilie sisi tukiwa na dada yetu senator wa hapa na sisi maseneta wote, na mtu asiwadanganye. Senator yote ambaye anachaguliwa Kenya hii hako na uwezo wa kufanya oversight katika kaunti zote 47. So haimaanishi wakati Senator Dulo anapoongea ni seneti mzima imeongea. Na mimi kutoka Nandi anaweza ongea oversight ya Nandi, ndugu yangu chairman anaweza ongea mambo ya Homa Bay, mambo ya Garissa na yale mengine. Kitu ambacho tunataka tuulize magavana tukiwa hapa, sisi tunawauliza, mkitaka pesa nyinyi ni wanyenyekevu, mnakuja vizuri, lakini ikifika kuja kuambia mmefanyia nini raia, mnatoroka kama ule governor wa hapa. Sisi hatutarudi nyuma na lazima akuje. Na mmesikia mwenyekiti amesema asipokuja tutamwambia Inspector General of Police aweke Land Rover ya police. Unajua mimi mara mingi huwa nawekwa Land Rover ya police, aletwe mara moja mbele ya kamati alafu tushughulikiwe. Mama alikuwa akipigania watu wa Isiolo. Mheshimiwa Guyo namjua. Ningependa kumtumia barua pepe. Governor, have mercy on your people. This cannot be your best.
I know you are a Nairobi guy. I know you've gotten this job. Look at how beautiful this place is. But it's destitute. Yes. We come to oversight you, you run away. You go with your MCAs. You are saying the Senate doesn't have any powers to come and oversight you. If you are not careful, you are going home in the next 6 months. Watch what we are saying. Moja ni mweneri ambayo unaangalia na unafurahia tu, hii milima nini iko sawa. Lakini ukiingia ndani ni kama mtu mwenye amenona kwa ajili ya minyoo kwa tumbo. So kuna shida nyingi hapa. Na mimi langu ni kwamba sheria ndio msema yote. Na huyu gavana mbele ya sheria ni kama mende mbele ya trailer. Hana sauti mbele ya sheria. Asipotii sheria hana nguvu. Akitii sheria ana nguvu. So sisi tutatumia sheria. Na mambo ambayo tumeona hapa, hiyo miradi kidogo tumeona ni karibu shilingi bilioni 3 zimeharibiwa. Na hiyo kwa nchi kama hii ambayo watu wanahangaika na maisha yamekuwa magumu, na hizo pesa mkisikia tumesema Eurobond, mnalipa maloni ya Eurobond, ndio hii pesa inaharibiwa hapa hii. So hatuwezi kuacha muumie, mnalipa loni kubwa ya ng'ambo, alafu wenye wanapatiwa nafasi ya kuwasaidia wanaharibu hizo pesa. Tunajua kwamba watu wa hapa wengi wamejenga magorofa Nairobi. Na tukifanya audit, hatutafanya audit hapa peke yake. Tutafanya audit tufuate hiyo pesa kama iko Nairobi haitoe. Mimi langu ni moja, ukimeza mali ya wananchi, saa ile nyororo inakufikia, utatema hiyo mali na ulimi na meno yote itatoka. Hatutaki kucheza na watu, hatutaki kucheka kwa sababu umaskini unatuua. Kenya hii hakuna sababu ya kuitwa third world. Tunaitwa third world kwa ajili ya viongozi wabaya. Tunaitwa third world kwa sababu watu wamekeuka sheria. Na sasa sisi wakati umefika ya kwamba lazima tufanye kazi yetu, na huyu mwenye kiburi tutamfua na sabuni ya omo, tutamkausha kwa jua, tutampika pasi na tutaweka kwenye box na tuweke marashi ndani. Asanteni sana.